my recent observation, right, in and in Hyderabad, what I have noticed is, number one, there is a occupation of land, power, and media by the political class, right? That is number one observation. The second observation is there is a massive destruction of nature and high pollution, right? People can't even get fresh air. And third is a massive discrimination in the development, specifically for Dalit Bahujans, right? But if you take the issues, right, in Hyderabad, right, do you think how civil rights movement, right, will respond to these kind of a conditions, right? And a kabzala rajyam, right? Bhumi, adhikaram, right? Media, మూడింటిని ఆక్యుపై చేసేసారు, రైట్? అలాగే ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇష్యూస్, దీని మీద సివిల్ రైట్స్ అంటే what would be the strategy and tactics? No, see, what has happened as far as the development in Telangana is concerned, నేను తెలంగాణ రాకముందే I wrote an article in Economic and Political Weekly that Telangana People's Movement Unfolding the Political Culture. దాంట్లో నేను రాసింది ఏమిటంటే తెలంగాణ ఉద్యమంలో రెండు పాయలు ఉన్నాయి. ఒకటి డెమోక్రటిక్ కల్చర్, డెమోక్రటిక్ ఆస్పిరేషన్స్. సెకండ్ ఈజ్ మ్యానిపులేటివ్ పాలిటిక్స్ అండ్ మ్యాన్వరింగ్ పాలిటిక్స్. రెండు ఉన్నాయి. తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత వెదర్ ది డెమోక్రటిక్ కంటెంట్ ఆఫ్ ద స్ట్రగుల్ will be able to dominate the Telangana or manipulative political culture will take over Telangana. This is the question I raised in that article, much before Telangana formation. Kan tira Telangana వచ్చిన తర్వాత ఏంటంటే this manipulative culture of the mafia, the land mafia, మీరు చెప్పిన media mafia ఏదైతుందో వాళ్ళు they have taken it over. And you find that in last 6-7 years after the Telangana formation of Telangana state, you suddenly find that as if some foreigners have come and occupied Telangana and destroying the Telangana, ikkada guttalu chetlu tarvata ikkada unde beautiful natural formations ekkada padte akkada tavtunnaru, pagalotunnaru, blast chestunnaru. ఎవరో విదేశ వాళ్ళు వచ్చి దేశం ఏదో తెలంగాణను ఆక్యుపై చేసుకొని ఏదో తెలంగాణ అంతా ఎక్కడికక్కడ విధ్వంసం చేసుకోవాలనే ఫీలింగ్ వస్తుంది. కానీ ప్రొటెక్టింగ్ ది నేచర్, protecting some of the beautiful rock formations, protecting the tanks, protecting the land, the open spaces in the Telangana, ekkada padte akkada land occupy chestunnaru. Kanaka the type of class which has come into power, the class ko Telangana was only one more area of amassing wealth gani undi, కానీ ఇది ఒక కొత్త ఆల్టర్నేటివ్ స్టేట్ ని క్రియేట్ చేద్దాము, తెలంగాణ పీపుల్ కుండే డెమోక్రటిక్ కల్చర్ ఏదైతే లాంగ్ డెమోక్రటిక్ స్ట్రగుల్స్, డెమోక్రటిక్ ట్రెడిషన్, ఆ ఫౌండేషన్స్ మీద విల్ క్రియేట్ ఏ మోడల్ స్టేట్ అనేటువంటి విజన్ కానీ అనేటువంటి ఆస్పిరేషన్ కానీ లేకపోవడం వలన ఇది జరుగుతుంది. సివిల్ రైట్స్ మూవ్మెంట్ ఏమైపోయిందంటే పార్ట్లీ బికాస్ ఆఫ్ ది బైఫర్కేషన్ ఆఫ్ ద స్టేట్, partly because of the split in the civil rights organization and loss of very senior leaders like Anabihan, Balagopal వాళ్ళు లేకపోవడమో ఏదైతుందో, ఇది in a way the civil rights movement is not as vibrant, as strong, and people's struggles కూడా they have retreated. The basic revolutionary struggle retreat కావడం వలన today you find that the civil rights movement is not as, in fact మీరు అన్నట్టు it should have been very vibrant. And actually తెలంగాణలో ఇవన్నీ మీరు చెప్పినవన్నీ చేయవలసింది. కానీ by the time we got తెలంగాణ, civil rights movement completely stood for separate తెలంగాణ. తర్వాత పౌర హక్కుల ఉద్యమంలో దాని హక్కుగా ఒక వెనుకబడిన ప్రాంతము తనకంటూ అటానమీ కావాలి అనే హక్కు ఏదైతుందో దాని పౌర హక్కుల్లో భాగంగానే మనము తెలంగాణ ఉద్యమాన్ని, పౌర హక్కుల ఉద్యమం సంపూర్ణంగా మద్దతు ఇచ్చింది. కానీ తీరా తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత తెలంగాణ ప్రజల ఆకాంక్షల మేరకు తెలంగాణలో పౌర హక్కులు కానీ, మానవ హక్కులు కానీ, లేదా మీరు ఉన్నటువంటి నేచర్ ను ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడం కానీ, ఏవైతే దళిత హక్కులు కానీ, ఈ ప్రశ్న ఐ వాజ్ రేజింగ్ డ్యూరింగ్ ది తెలంగాణ మూవ్మెంట్ ఇట్ సెల్ఫ్. నేను ఎక్కడ పబ్లిక్ మీటింగ్ లో వెళ్ళినా నేను అంటే ఐ కెన్ గివ్ యూ వన్ ఇన్స్టాన్స్. మేము ఒకసారి వరంగల్ వెళ్తుంటే జూనియర్ కాలేజ్ అమ్మాయిలతో స్ట్రైక్ చేస్తున్నారు, కూర్చొని అక్కడ తెలంగాణ కొరకని కూర్చున్నారు. నేను వెళ్ళి అక్కడ నన్ను కూడా మాట్లాడమంటే నేను అడిగాను, తెలంగాణ వస్తే
ఏమవుతుందమ్మా అంటే మన తెలంగాణ మనకు కావాల్సిందంటే తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత కట్నపు చావులు ఉండవా, డబుల్ డెత్ ఉండదా, హరాస్మెంట్ ఉండదా, అమ్మాయిల మీద డామినెన్స్ ఉండదా, భర్తలు అమ్మాయిలను గౌరవంగా చూస్తారా అంటే తెలియదు సార్ అన్నారు. మరి ఎందుకమ్మా తెలంగాణ వచ్చినాక అదే ప్యాట్రియార్కి, అదే డామినెన్స్, అదే కట్నం చావులు ఉంటే తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత మీ జీవితాలకి ఏం సంబంధం అంటే మరి ఏం చేయాలి సార్ అన్నారు. కట్నాలు లేని తెలంగాణ అని రాసిపెట్టి ప్రత్యేక తెలంగాణ ఒకవైపు, కట్నాలు లేని తెలంగాణ ఒకవైపు, అబ్బాయిల వైపు వస్తారో అందరూతో సంతకాలు తీసుకోండి, మేము తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత కట్నాలు తీసుకోండి. అంటే ప్రాసెస్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ షుడ్ టేక్ ప్లేస్ యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ద మూమెంట్ ఇట్ సెల్ఫ్, యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ద స్ట్రగుల్ ఇట్ సెల్ఫ్. మీరు స్ట్రగుల్ అయిన తర్వాత మార్పు వస్తుందని కంటే కూడా మార్పు షుడ్ బి బిల్ట్ ఇన్ టు ది మూమెంట్. తెలంగాణ మూమెంట్ లో రాని ముందు భౌగోళిక తెలంగాణ కోదండరామ్, జయశంకర్, సమ్ ఆఫ్ దీస్ పీపుల్ whose honesty you don't doubt, బట్ వీళ్ళందరూ కూడా భౌగోళిక తెలంగాణ రానివ్వండి. ఐ యూస్ టు ఆర్గ్యూ జయశంకర్, ఏం భౌగోళిక తెలంగాణ సార్, తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత ఎటువంటి తెలంగాణ అంటే రానివ్వండి డాక్టర్ సార్, వచ్చిన తర్వాత మనమే కదా ఉండేది, మన వాళ్ళే కదా ఉండేది, మనందరం ఉంటాం కదా అనేటువంటిది. కానీ మనందరం ఉంటాం అంటే వాట్ హ్యాపెన్ టు కోదండరామ్? He was a very big force to reckon with, such a big image. ఎంత మార్జినలైజ్ చేసేసారు, ఒక డెమోక్రటిక్ ఫోర్స్ ని, ఒక డెమోక్రటిక్ సింబల్ ని ఎంత మార్జినలైజ్ చేశారు. కనుక ఇది ఒక్కటి తెలంగాణ నుంచి మనం నేర్చుకోవాల్సిందంటే ఉద్యమాలు జరిగినప్పుడు కొత్త విలువలు ఉద్యమాలు జరిగే క్రమంలోనే రావాలి. ఉద్యమం సక్సెస్ఫుల్ అయ్యి ప్రాంతము సెపరేట్ అయిన తర్వాత ఇవన్నీ జరుగుతాయి, మనం ఇవన్నీ సాధించుకోవచ్చు అనేది ఏదైతుందో, మోర్ దాన్ దట్ మై ఫీలింగ్ ఈస్ దట్ వెన్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఆర్ ఇన్ ది కలెక్టివ్ యాక్షన్, దే ఆర్ మోర్ విల్లింగ్ టు చేంజ్, దే ఆర్ మోర్ అమెనబుల్ టు చేంజ్ ఇన్ కలెక్టివ్ యాక్షన్. అందుకని సమిష్టిగా పోరాటాలు జరుగుతున్న సందర్భంలోనే కొత్త విలువలు రావాలి, కొత్త విలువల ప్రసవం అనేది జరగాలి. కొత్త విలువలు రానప్పుడు ప్రాంతము సెపరేట్ స్టేట్ అయిన తర్వాత వస్తుంది అనడానికి తెలంగాణ ఈస్ ది బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. దట్ వన్స్ ద స్టేట్ ఫార్మేషన్ హెస్ టేకెన్ ప్లేస్, ద ఓల్డ్ కల్చర్ హెస్ కమ్ బ్యాక్. దళితుల విషయంలో కానివ్వండి, అది రిప్రెషన్ విషయంలో కానివ్వండి, అది డెవలప్మెంట్ మోడల్ విషయంలో కానివ్వండి, యూజ్ ఆఫ్ స్టేట్ పవర్ కానివ్వండి, పొలిటికల్ కల్చర్ కానివ్వండి, we have ended up with the old pre-Telangana culture. We have not been except that in irrigation, in some of the sectors there may be development, but overall the quality to choose, we have not achieved a model Telangana which can be a model for the rest of the nation. That is Dargala. That I think the civil rights movement perhaps now is struck with this problem. అందుకని మీరు మళ్ళీ ఇప్పుడు ఫోరం అగైన్స్ రిప్రెషన్ అని పెట్టి మళ్ళీ మేము 16-14 ఆర్గనైజేషన్, ఐఎమ్ ది కన్వీనర్ ఆఫ్ ది ఫోరం అగైన్స్ రిప్రెషన్ ఇన్ తెలంగాణ. మళ్ళీ ది స్ట్రగల్ హ్యాస్ కమ్ టు ఇట్స్ ఒరిజినల్ స్టేట్ అండ్ మళ్ళీ బ్యాక్ టు ది ఒరిజినల్ పొజిషన్ that you are fighting against the repression. Yeah, I mean, in urban cities like in Hyderabad, people, they do care, the quality of air, the quality of water and their environment, right? So obviously the rights movement has to shape itself, right? So inkoka question అంటే మానవత్వానికి వర్గ దృక్పథం ఉండాలా, లేదంటే పౌర హక్కులకి వర్గ దృక్పథం ఉండాలా? అంటే డూ యూ థింక్ దేర్ షుడ్ బి ఏ క్లాస్ నేచర్ టు హ్యుమానిటీ అండ్ రైట్స్ పర్స్పెక్టివ్? అంటే క్లాస్ అనేది మనము ఇట్స్ నాట్ ఏ కంప్లీట్లీ డిఫైన్డ్ కేటగిరీ. అంటే దాన్ని మనం స్టాటిక్ గా డిఫైన్ చేయకూడదు. దాన్ని క్లాస్ డిఫైన్ చేసే క్రమంలో విత్ ఇన్ ద క్లాస్ దెర్ ఆర్ సబ్ క్లాసెస్, దెర్ ఆర్ సర్టన్ సోషల్ ఫార్మేషన్స్. ఇప్పుడు వెదర్ ది దళిత్ క్వశ్చన్ కానీ, లేకపోతే మీరు బ్యాక్వర్డ్ క్వశ్చన్ కానీ, బ్యాక్వర్డ్ రీజనల్ క్వశ్చన్ కానీ, జెండర్ క్వశ్చన్ కానీ, ఎన్విరాన్మెంటల్ క్వశ్చన్ కానీ, క్లాస్ టుడే హ్యాస్ టు బి డిఫైన్డ్ ఇన్ సచ్ ఎ వే that it embraces, it encompasses all the other facets. మనం దాన్ని ఒక లిమిటెడ్ నారో కేటగిరీగా in the old classical Marxian sense లో if you define the class, that may not help us in handling. అందుకని అసమానతలు, ఆధిపత్యాలు, so wherever there is a dominance, wherever there is an inequality. Now inequality and dominance, wherever it is, in whatever form it exists, class should be able to encompass that. అందుకని టుడే ఇఫ్ ది క్లాసెస్ మనం మార్క్స్ డిఫైన్ చేసినటువంటి క్లాసికల్ క్లాస్ కేటగిరీ ఏదైతుందో, ప్రాపర్టీ ఓనర్స్ అండ్ ప్రాపర్టీ డిపెండర్స్ అనేతుందో, వైల్ దట్ కేటగిరీ హోల్డ్స్ గుడ్, వీఆర్ నాట్ టోటలీ డిస్మిసింగ్ దట్, బట్ అలాంగ్ విత్ దట్ క్లాస్ హ్యాస్ టు వెరీ క్రియేటివ్లీ డిఫైన్.
It has to be, its a definition has to be expanded. లేకపోతే మనకి ఏమైపోయిందంటే సమాజంలో జరుగుతున్న భిన్న పోరాటాలు ఏవైతున్నాయో ఫర్ ఏ మోర్ హ్యూమన్ సొసైటీ, యూ విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు అచీవ్ దట్. అందుకని నూతన మానవుని సృష్టించగలరా అనే మ్యాక్సిమ్ గోర్కి ప్రశ్న ఏదైతే రేజ్ చేశాడో, దిస్ క్రియేటింగ్ ఎ న్యూ హ్యూమన్ బీయింగ్ is while the class is useful to analyze and to understand the society, but I think that humanizing the society is also equally important. For example, humanizing the movements and the human values, all the values that the previous generations handed over to us will have to be ennobled. And what in the civilization has given us a number of values, those and institutionalization of values that alone improves the quality of society. It's the values that I uphold decides the quality of human being that I am. How to institutionalize the noble values, how to institutionalize human values, how to institutionalize democratic values in the class category. Manamu class society povali anannappudu, along with the class society, all forms of dominance should go, and all forms of human noble values that the previous generations have should be ennobled. They should be elevated to a much higher level. A broader philosophical framework lo untene perhaps the class will subserve the, otherwise class will not help us as a very narrow restricted category. But there is a serious accusation on people's movements, on revolutionary movement as well, that there is not adequate representation to Dalit Bahujans in the leadership. Do you think, right, is it appropriate to have a equal representation, right, to the Dalit Bahujan, even in the, the rights organizations and people's movements? I think that character seems to be changing, because I handled 3-4 abductions. That character should be handling the second rank leadership today in these moments comes basically from Dalit Bahujan, from the Adivasi categories. The first rank leadership continues to be still the whole leadership, but if you look at the social composition, I think new leaders are emerging, and they are much more assertive, and consciously I think the movements also seems to be making, even for example in the civil rights movement, that was the complaint. The civil rights movement, the complaint was that all upper caste people are heading these several movements. Consciously the civil rights movement has seen to it that the friends from the different social backgrounds, different social categories grow, they take over the leadership. Today, Telangana Civil Liberties Committee is headed by Lakshman, who comes from a different background, whereas Kanabram Bhagopal, myself, and all these dominant, figures coming from a different social background has given in to more of the OBC and to the Dalit leadership. So consciously it has to be done. And I think movements are also seems to be doing that. That's what they say. When we keep asking them, they say that the second rank leadership is coming from women, from Dalits, from Adivasis, and from the OBCs. I think it's changing. It has to change. There is no other way.